Now this is the juicer. As it comes, there comes one vessel for the wastage, one vessel for the juice. This brush comes for cleaning. This is also very practical. And this is how to assemble. Everything fits very well, very tight. Okay, comes this and the presser, and that's it. Simply we have to put it on the juicer. Ready. That's it, juicer is ready. So let's switch on, and I prefer to use a bigger vessel. Then we can see super cucumber juice. Start. So this is how it works. You want a little bit more lemon inside. You press the lemon very nicely. That's it, ready. And for example, if you want a little orange juice, okay, make that also nice. So the disassembly is the same like assembly. Just here you have to press this button, and then everything will come out very easily, like this. Then simply you have to wash it under water, which is very easy. And that's it. It is some half necessary with the brush. Brush has two ends, brush end, yeah, and this. So I leave this now to remove.
This filter you have to wash a little bit more thoroughly, because there are always some fruit parts are stuck in the filter, of course. So then this filter is ready also. So that's it. That much is clean. Yeah. That's already clean. Voy a grabar un vídeo poniendo en marcha el extractor marca AMZCHEF que he comprado en Amazon. He pelado y he lavado las verduras, apio, diente de león, manzana, limón y unas espinacas. Voy a empezar a echar los primeros. Aquí va la manzana, lo he hecho trocitos pequeños. He hecho el limón. También lleva hinojo. Y bueno, vamos a ver qué tal va este extractor de jugos. Allá voy. Vamos a ver cómo lo hago para apretar aquí y darle aquí al mismo tiempo. Bueno, pues ahí vemos que esto va especial, sale el jugo y por el otro lado sale la pulpa. Seguimos. Ahora lo paro para echarle más y de momento pues esto va fenomenal. Ahí tenemos la pulpa que ha caído en ese vaso. Sigo echando. Hace falta mucha verdurita para llenar un vaso de jugo verde y, como dicen las instrucciones del aparato, pues hay que hacer trocitos pequeños. Aquí va la manzana, trocitos de limón y vamos allá. Le doy al on y con la otra mano le doy. Ahí se puede ver cómo cae el jugo por un lado y la pulpa por el otro. Si por ejemplo vemos que esa tranza pone que ir para atrás y otra vez para adelante, la apretamos y ahí va saliendo el zumo. Espectacular. Esto va a la perfección. Magnífico.
¿Y aquí va el otro? Esto es así, en el vídeo de los otros se ve aquí, ¿no? Bueno, si te pide el vídeo, ja, im Prinzip gut, nur lässt sich dieses Teil hier kaum öffnen. Das ist immer sehr fest. Ich habe jetzt hier einen Hebel gebaut, den kann man da rein